Good afternoon. Good afternoon to everyone. Welcome to Exams Daily Teachings. Here we have services for TNPSC, TNUSRB, TNTET, SSC, Railway Banking, TANSET. Okay, so for admission, contact this number. Okay, so நம்ம வந்து இப்போ series of UG and PGTRB unit wise MCQs வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ டெய்லி வந்து 12:30க்கு உங்களுக்கு வந்து லைவ் ஆயிடும் கிளாஸஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் யூனிட் 1 UGTRB யூனிட் 1ல உள்ள இங்கிலீஷ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் த லாஸ்ட் டாபிக் த ப்ரெசன்ட் ஏஜோட எம்சிக்யூஸ் தான் இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அவர் கிளாஸ். ஓகே, okay, so the first question, which event is generally which event is generally considered the beginning of the present age in English literature? Okay, so English literature la endha event வந்து beginning of the present age. Okay, so இங்க 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்து எந்த எந்த ஈவென்ட்ல இருந்து the present age ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. Okay, so here the options are option A French Revolution, option B First World War, option C Second World War, and option D Industrial Revolution. Okay, so which event is generally considered the beginning of the present age in English literature is here the correct option is option C. Okay, so Second World War la irundhu dhaan the present age வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சது. Okay, so option C is the correct answer. Let's see the detailed explanation for this. Correct, option C is the correct answer, Second World War. Okay, so detailed explanation. The present age in English literature usually refers to the literary period after 1945. Okay, so after 1945 la dhaan present age nu solittu solranga following the Second World War. Okay, so Second World War complete aanone adha vandu present age nu solranga. Writers of this age reacted to the destruction, violence, psychological trauma and moral uncertainty caused by the war. Okay, so இந்த இடத்துல ஒன்று நோட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்டு வார். ஓகே, ஸோ செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்தக்கு அப்புறம் தான் த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த பீரியட்ல உள்ள ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே டிஸ்ட்ரக்ஷன், வயலன்ஸ், சைக்காலஜிக்கல் ட்ராமா, மாரல் அன்சர்டைனிட்டி, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல உள்ள இது கான்செப்டே வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. லிட்டரேச்சர் பிகம் மோர் ரியலிஸ்டிக், fragmented in the sense broken. Okay, experimental and socially consciousness. Okay, so இந்த மாதிரியான தீம்ஸ் எல்லாம் லிட்ரேச்சர்ஸ் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் மேஜர் தீம்ஸ்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஏலியனேஷன் in the sense ஐசோலேஷன், செப்பரேஷன். எதனால ஏலியனேஷன் சொல்றோம் அப்படின்னா ஏலியன்ஸோட ரிலேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஏலியன்ஸ்னா நம்மளோட இருக்க மாட்டாங்களா, ஸோ தனிப்பட்ட அவங்களுக்குன்னு ஒரு வேர்ல்டு இருக்குல்ல, அதை தான் சொல்றாங்க ஏலியனேஷன், which means isolation, existential crisis. Okay, so existential அப்படின்னு எதை சொல்றாங்கன்னா existentialism அப்படின்னா which is a movement focused on choice, responsibility, freedom and search for meaning. Okay, so அந்த மூமெண்ட் தான் எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசம்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் கிரைசிஸ்னா அதனால ஏற்பட்ட ஒரு சில கிரைசிஸை மீன் பண்றாங்க. அண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஃபெய்த். ஓகே, ஸோ ஃபெய்த்துமே வந்து அங்க லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு. அண்ட் ஆப்சியூடிட்டி ஆஃப் லைஃப், ஆப்சியூடிட்டி இன் த சென்ஸ் மீனிங்லெஸ்னஸ், ஹோப்லெஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் லைஃப் எந்த மாதிரிலாம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஸோ ஆப்சியூடிட்டி ஆஃப் லைஃப் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட், ஆல்சோ சைக்காலஜிக்கல் டெப்த் வர ஒரு ட்ராமா கிரியேட் ஆயிருக்கு. லாஸ்டா சோஷியல் இன்இக்வாலிட்டி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான மேஜர் திங்ஸ் எல்லாம் வந்து லிட்ரேச்சர்ஸ் வந்து அங்க ரைட்டர்ஸ் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ the event that is generally considered the beginning of the present age in English literature, here the correct answer is option C, Second World War. Okay, so second question, which philosophy greatly influenced the literature of the present age? ஓகே, ஸோ இங்க 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல எந்த பிலாசபி வந்து பெரிய அளவுல பிரசன்ட் ஏஜை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ கிளாசிசம், ஆப்ஷன் பி எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசம், ஆப்ஷன் சி
Puritanism, and option D, Romanticism. Okay, so here the correct answer is option B, existentialism. Existentialism greatly influenced the literature of the present age. Let us see the detailed explanation. So existentialism became highly influential after World War II. It represented individual freedom, isolation, anxiety, meaninglessness of existence, and human responsibility. So இந்த இதெல்லாம் வந்து ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் இந்த இதெல்லாம் இந்த எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசம் ரெப்ரசன்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுச்சு. அண்ட் ரைட்டர்ஸ் portrayed modern man as confused and alienated in a chaotic world. ஓகே, ஸோ ஒரு கேஆஸ், இப்போ ஒரு பெரிய கேஆஸ் நடந்தனால அப்ப ரைட்டர்ஸ்லாம் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா மாடர்ன் மேன் ஆஸ் ஏலியனேட்டட் அண்ட் கன்ஃபியூஸ் இன் அ கேயாட்டிக் வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் திங்கர்ஸ், ஸோ யாரெல்லாம் பார்த்தா ஜீன் பால் சார்ட்ரே, ஆல்பர்ட் கேமஸ். தேர் ஐடியாஸ் டீப்லி அஃபெக்டட் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். ஓகே, ஸோ எக்ஸிஸ்டென்ஷியலிசம் greatly influenced the literature of present age. Okay, so here the correct answer is option B, existentialism. And third question, who wrote the novel 1984? Okay, so 1984 ங்கற நாவலை யார் எழுதுனாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, வில்லியம் கோல்டிங். ஆப்ஷன் B, ஜார்ஜ் ஆவல். ஆப்ஷன் C, கிங்ஸ்லி ஏமிஸ். and option D, Graham Greene. Okay, so here the correct answer is option B, George Orwell. Okay, so George Orwellங்கிறவர் தான் வந்து நாவல் 1984 எழுதினவர். Okay, so in explanation, George Orwell wrote 1984 a dystopian novel depicting. Okay, so dystopian in the sense representing social oppression. ஓகே, ஸோ பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம்ல என்னென்ன ஒரு நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நடக்குதோ ஸோ அதை தான் வந்து டைஸ்டாப்பியன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல வந்து ஒரு சோஷியல் அப்ரஷன் சென்ஸ் அன்ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள். ஓகே, ஸோ அதான் சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம், த்ரூ பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் சொசைட்டியை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்கிறத சொல்றதான் டைஸ்டாப்பியன் நாவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ டைஸ்டாப்பியன்ல சோஷியல் ஆப்ரஷன், பொலிட்டிக்கல், அதாவது நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் பை பாலிட்டிக்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் வந்து சொல்றதான் டைஸ்டாபிக்ஸ். ஸோ டைஸ்டாப்பியன் நாவல் டெபிக்டிங் totalitarianism. Okay, totalitarianism in the sense government take over the control. Okay, so complete ஓவர் சொசைட்டி, அதாவது பப்ளிக் லைஃபாக இருந்தாலும் ப்ரைவேட் லைஃபாக இருந்தாலும் இட் இஸ் டேக் ஓவர் பை கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ டோட்டல் கண்ட்ரோலுமே கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டோட்டலிட்டாரியானிசம். அண்ட் சர்வேலன்ஸ் இன் த சென்ஸ் மானிட்டரிங் ஆஃப் சொசைட்டி. பொலிட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன். ஓகே, ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் இன் திஸ் politically treating the people unfair and loss of individuality. ஓகே, ஸோ இதை பற்றிலாம் தான் வந்து இந்த 1984 நாவலில் ஜார்ஜ் ஆவல் எழுதியிருக்காரு. And important concepts of the novel, from the novel பார்த்தோம்னா பிக் பிரதர், தாட் போலீஸ், டபுள் திங்க். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்ட்லாம் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. The novel warns against dictatorship and political manipulation. Dictatorship in the sense அந்த political control. Okay, so அந்த take over by ஒரு single person or a group of people. Okay, so total அந்த ஒரு கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கிறது தான் வந்து டிக்டேட்டர்ஷிப்னு சொல்லுவோம். ஸோ அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா இந்த ஒரு நாவலை எழுதியிருக்காங்க. 1984ங்கிற நாவலை அகெயின்ஸ்ட் டிக்டேட்டர்ஷிப் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றதுக்கு அகெயின்ஸ்டா எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஹூ ரோட் த நாவல் 1984 in the sense here the correct answer is option B, George Orwell. Okay, so George Orwell is the correct answer. Okay, next question, which movement presented life as meaningless and absolute? Okay, so which movement presented life as meaningless and absolute? Okay, so option
Options are option A, romanticism, B, symbolism, C, theater of the absurd, and D, neoclassicism. Okay, so here the correct answer is option C. So theater of the absurd represent the life as meaningless and absurd. Okay, so let us see the explanation. The theater of the absurd reflected the belief that human life lacks clear meaning or purpose. So human life oda clear meaning slash purpose complete அது வந்து reflect பண்ணிருக்கு. Okay, so theater of the absurd work. Characteristics: illogical dialogues, repetition, silence, circular structure, and meaninglessness. Okay, so theater of the absurd total ஒரு illogical and irrelevant meaninglessness of life பத்தி அதுல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பிளே ரைட்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோம்னா சாமுவல் பெக்கெட், ஹெரால்ட் பிரிண்டர். And this movement was influenced by existential philosophy. Okay, so existential philosophy, existentialism வச்சு தான் the theater of the absurd வந்து எடுக்கிறாங்க, which is completely about meaninglessness of life. Okay, so the movement which presented life as meaninglessness and absurd is here the correct answer is option C, theater of the absurd. Which work is associated with Samuel Beckett? Okay, so Samuel Beckett oda work edunu ketirukanga. Option A, look back in anger, B, waiting for Godot, C, the birthday party, and D, Lord of the Flies. Okay, so here the correct answer is option C, B, waiting for Godot. Okay, so which work is associated with Samuel Beckett is option B, waiting for Godot. Waiting for Godot is the correct answer. So detailed explanation. Samuel Beckett wrote Waiting for Godot, one of the greatest absurd dramas. Okay, so Samuel Beckett எழுதின இந்த வெயிட்டிங் ஃபார் காடாட் வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் absurd dramaன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னா டூ tramps in the sense homeless wanderers. ஸோ ஒரு ஹோம் இல்லாமல் ஹோம்ஸ் அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்றதுக்கான லிவிங் பிளேஸ் இல்லாமல் வேண்டரர்ஸா அங்கேயும் இங்கேயும் போய் இருக்கிறவங்கள தான் ட்ராம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ டூ tramps wait endlessly for Godot. Okay, so Godot in the sense here they represents as God, divine, hope. ஸோ இந்த மாதிரி மீன் பண்ணியிருப்பாங்க, பட் அதை வந்து காமிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க அந்த ஒரு பிளேல. ஓகே, ஸோ Godot இங்க பார்த்தீங்கன்னா Godot never arrives. ஓகே, அது ஒரு பர்சனாகவும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஹோப் திங் மாதிரி Godotன்றது. ஸோ ரெப்ரசன்ஸ் futility and hopelessness. Futility in the sense useless. Okay, so represents futility and hopelessness and symbolizes human waiting and uncertainty. Okay, so waiting காகவே இருந்து கடைசியில் அது ஒரு uncertainty thing வந்து மாறிடுச்சு. So the play rejects traditional plot structure, but இந்த playல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு traditional plot structure இல்லாமல் அந்த play வந்து எடுத்திருக்காங்க. Okay, so waiting for Godot ஓட features இதுதான். So two tramps wait endlessly for Godot and Godot never arrives, represents futility and hopelessness and symbolizes human waiting and uncertainty. Okay, so the work associated with Samuel Beckett is here the correct answer is option B, waiting for Godot. B is the correct answer. Okay, sixth question. Who among the following is known as angry young man? Okay, so இங்க நாலு ரைட்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அல்ல who is known as angry young man கேட்டிருக்காங்க. Okay, so here the correct answer is option A, T.S. Eliot, B, John Osborne, C, Philip Sidney, and D, Thomas Hardy. Okay, so B is the correct answer, John Osborne. Okay, John Osborne is the correct answer. John Osborne became famous for portraying post for frustration and middle class anger. Okay, so இவரை எதை பத்தி போர்ட்ரே பண்றாரு? portraying post war frustration after second world war. ஸோ அதால பீப்புள் எவ்வளோ வந்து சஃபர் ஆயிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை எடுத்து கொண்டு வராங்க. அண்ட் மிடில் கிளாஸ் ஆங்கர். ஓகே,
and his play look back in anger. Okay, so அவரோட play look back in anger. Themes வந்து பார்த்தோம்னா social dissatisfaction. Social dissatisfaction in the sense disbeliefment. Okay, ஒரு disappointment ன்னு கூட சொல்லலாம். Social disappointment, rebellion against tradition. Rebellion in the sense against something. Okay, so kind of a war. எதிர்க்கிறது தான் rebellion சொல்லுவோம். Rebellion against tradition and frustration of youth, class conflict. The term angry young men refers to writers criticizing modern society. Okay, so angry young men இந்த ஒர்க் இருக்கு, angry young men சொல்றாங்களா, அதை வந்து எதுக்காக வந்து வச்சிருக்காங்கன்னா, which refers to writers criticizing modern society. So modern society criticize பண்ற மாதிரியான ஒரு டேர்மா தான் இந்த angry young men ரெஃபர் பண்ணுது. Okay, so who among the following is known as the angry young man? Is correct option is option B, John Osborne. Okay, 7th question. Which novel by William Golding explores the savagery hidden with human beings? Okay, so William Golding ஓட இந்த ஒர்க் வந்து savagery hidden with human beings. Okay, savagery in the sense ஒரு பயங்கரமான ஒரு wild uncontrolled ஒரு திங்க தான் வந்து savageryன்னு சொல்லுவோம். ஸோ within human beings-ல ஹிட்டா இருக்கிறது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, animal form, B, a passage to India, C, Lord of the Files, and D, Sons and Lovers. So okay, so here the correct answer is option C, Lord of the Files. Okay, so Lord of the Files novel represents the savagery hidden with human beings. So detailed explanation. William Golding wrote Lord of the Files. A group of boys stranded in the sense stuck or isolated அப்படின்னு சொல்லலாம். A group of boys stranded on an island gradually become violent and savage. Okay, so தனியா மாட்டிக்கிறாங்க, ஸ்டக் ஆயிடுறாங்க. ஸோ அவங்க எந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுனா violent and savage. ஸோ தீம்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா evil in human nature. ஸோ நம்மளுக்குள்ள இருக்க அந்த savage evilன்னு சொல்றாங்க. And breakdown of civilization in the sense development of society with a proper institution, laws. ஸோ அந்த civilization சொல்லுவோம். பட் இங்க breakdown of civilization கொண்டு வராங்க. அண்ட் primitive instincts. ஸோ இன்ஸ்டிங்ஸ் தான் என்ன தெரியும், நம்மளுக்குள்ள ஒரு சில ஃபீலிங்ஸ் அப்பப்போ வந்து நம்மளுக்குள்ளே வந்து உணர்த்தும்ல. ஸோ இன்ட்யூஷன்ஸ், இன்ஸ்டிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுதான் ancient primitive in the sense ancient instincts and loss of innocence. The novel suggests civilization is fragile. Okay, fragile in the sense delicate and easily broken. Okay, so civilization என்னன்னு சொல்றாங்க, fragile அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so இந்த நாவல் மூலமா நம்மளுக்குள்ள இருக்க அந்த சாவேஜரி இதை வந்து வெளிக்கொண்டு வராங்க. So through this the novel suggests civilization is fragile அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Okay, so which novel by William Golding explores the savagery hidden within being human beings? Is here the correct answer is option C, Lord of the Files. So 8th question. Which poet wrote The Wasteland and influenced modern literature strongly? Okay, so எந்த poet வந்து வேஸ்ட்லேண்ட் எழுதியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, W.B. Yeats, B, T.S. Eliot, C, Dylan Thomas, and D, Ted Hughes. Okay, so here the correct answer is option B, T.S. Eliot. T.S. Eliot is the correct answer. Okay, so explanation. T.S. Eliot profoundly influenced present age literature through modernism. Okay, so through modernism our present age பயங்கரமா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. வேஸ்ட்லேண்டோட கான்செப்ட் என்ன, ஸ்பிரிச்சுவல் பேர்னஸ் in the sense எம்டினஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்பிரிச்சுவல் மாடர்னிசம் வர ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலீஜியஸ் திங் வந்து டவுன் ஆக ஆரம்பிச்சுல. ஸோ அதான் ஸ்பிரிச்சுவல் பேர்னஸ் சொல்றாங்க. fragmentation in the sense broken society அதான் சொல்றாங்க. and cultural decay in the sense there is no more place for culturalismக்கு அந்த மாடர்ன் சொசைட்டில பிளேஸ் இல்லை.
disillusionment after war. அதோட டெக்னிக்ஸ் mythical method. So mythical method in the sense completely using myths use பண்ணி techniques எழுதுங்க, and allusions. And third one is multiple voices, and fourth one is symbolism. Okay, so இந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு அப்போ வந்து அந்த வேஸ்ட்லேண்ட்ல வந்து எழுதுறாங்க. ஓகே, ஸோ the wasteland and influenced modern literature strongly. Poetess option B, T.S. Eliot. T.S. Eliot is the correct answer. And ninth question, which novelist is famous for Catholic themes and moral conflict? Okay, so இங்க 4 options கொடுத்திருக்காங்க. Option A, Graham Greene, B, George Orwell, C, Kingsley Amis, and D, Evelyn Waugh. Okay, so options, so இங்க Catholic themes and moral conflict பேஸ் பண்ணி எழுதுற நாவலிஸ்ட் யாருன்னா ஆப்ஷன் A, Graham Greene. Okay, Graham Greene is the correct answer. So detailed explanation, Graham Greene explored sin, guilt, faith, betrayal, more struggle. Okay, so in the theme la நெகட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிற மாதிரியான தீம்ல வந்து எழுதியிருக்காரு. ஸோ கிரஹாம் கிரீன் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் சின், கில்ட், ஃபெய்த், பிட்ரேயல் அண்ட் மோர் ஸ்ட்ரகிள். ஸோ ஹிஸ் நாவல் கம்பைன்ஸ் சைக்காலஜிக்கல் டெப்த். ஓகே, ஸோ சைக்காலஜிக்கல் டெப்த் ஓரியன்டா அவரோட நாவல் இருக்கும், அண்ட் பாலிட்டிக்கல் டென்ஷன் அண்ட் ரிலீஜியஸ் கான்ஃப்ளிக்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவரோட ஒர்க்ல இருக்கும். அண்ட் ஃபேமஸ் ஒர்க் வந்து பார்த்தோம்னா த பவர் அண்ட் த க்ளோரி, த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர். Okay, so these two are the famous work of Graham Greene. Okay, so அவர் தான் வந்து Catholic themes and moral conflict அதுக்கு பேர் போன ஒரு நாவலிஸ்டா இருக்காரு. Okay, so option A, Graham Greene is the correct answer. Option A, Graham Greene is the correct answer. So 10th question, which playwright is famous for Comedy of Menace? Okay, so Comedy of Menace in the playwright. Okay, so which playwright is famous for the Comedy of Menace nu ketirukanga. Option A, Harold Pinter, B, Beckett, C, Osborne, and D, Shaw. Okay, so here the correct answer is option A, Harold Pinter. Harold Pinter is the correct answer. So detailed explanation, Harold Pinter created the Comedy of Menace. Characteristics, fear and tension beneath in the sense under, so fear and tension under ordinary conversation. Okay, so Comedy of Menace la enna solranga, fear and tension. Okay, or ordinary conversation la fear and tension irukku, and pass and silence. Okay, or flow illama pass and silence irukanga, psychological threat and ambiguity. Okay, so in the characteristics எல்லாம் the play வந்து பண்ணியிருக்காங்க. and famous works, the birthday party, the caretaker, and printers passes became a famous dramatic technique. So அந்த pass and silence இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த டெக்னிக் வந்து இவரால ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயிருக்கு. So printers passes became a famous dramatic technique. Okay, so Comedy of Menace was done by option A, Harold Pinter. Okay, which term best describes the present age literature? Okay, so present age literature in the term correct describe பண்ணிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, idealistic, B, escapist, C, fragmented, and D, heroic. Okay, so we all know that after Second World War is known as present age literature. So அப்படி பார்க்கும்போது கரெக்டான ஆப்ஷன் is option C, fragmented, because of fragmented society, broken society. So present age literature reflects the fragmented condition of modern life. Fragmentation appears in narrative structure. So fragmentation, broken society எது மூலமானா சொல்றாங்கன்னா narrative structure, character psychology, and language. And all, okay, so இதை யூஸ் பண்ணிடலாம் through narrative structure na events of sequence, characters, actions, so அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி narrative structure,
அது மாதிரி எழுதலாம். அண்ட் கேரக்டர் சைக்காலஜி, லாங்குவேஜ், இது லாங்குவேஜ். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்பியர் பண்ணலாம். அண்ட் டைம் சீக்வன்ஸ் காசஸ். ஸோ டைம் சீக்வன்ஸ் வந்து வார், ட்ராமா, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் mechanization or large scale industries, and scientific uncertainty and breakdown of traditional beliefs. Okay, so after அந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ப்ரெசன்ட் ஏஜ்ல இந்த மாதிரியான டைம் சீக்வன்ஸ்லாம் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் ரைட்டர்ஸ் போர்ட்ரே டிசார்டர்ட் மாடர்ன் வேர்ல்டு. ஓகே, ஸோ அந்த பீரியட்ல உள்ள ரைட்டர்ஸ் வந்து டிசார்டர்ட் மாடர்ன் வேர்ல்டை போர்ட்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால தான் வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் டிசார்டர் ஆகுது. அந்த மாடர்ன் வேர்ல்ட் டிசார்டர் ஆனனால ஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்லிட்டு சொல்றோம். Okay, so which term best describes the present age literature is option C, fragmented. Okay, 12th question. Which poet is known for animal imagery and primitive energy? Animal imagery and primitive energy in கேட்டிருக்காங்க. Option A, Philip Larkin, B, Ted Hughes, C, Arden, and D, Eliot. Okay, so here the correct answer is option B. So அவர் தான் animal symbolism பண்ணவர். Option B is the correct answer. So explanation, Ted Hughes is famous for animal symbolism, which means by representing animals, literatures வந்து எழுதுவாங்க through using animals. And violence of nature, primitive instincts, and survival of energy. Okay, so this poetry often portrays nature as fierce and untamed. Fierce நமக்கு தெரியும் பயங்கரமான அர்த்தம். Untamed in the sense wild, uncontrolled. ஓகே, ஸோ அவரோட poetry வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபயர்ஃபுல் அண்ட் அன்டேம்டாக இருக்கும். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் ஹாக் இன் த ரெயின். ஓகே, ஸோ அவரோட இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் வந்து ஹாக் இன் த ரெயின். Okay, so which poet is known for animal imagery and primitive animal imagery and primitive energy is option B, Ted Hughes. Which group of poets reacted against excessive romanticism and modernist complexity? Okay, so எந்த group of poets வந்து against excessive romanticism and modernist complexity against இருந்தவங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, metaphysical poets, B, romantic poets, C, movement poets, and D, cavalier poets. Okay, so here the correct answer is option C, movement poets. Movement poets is the correct answer. So movement poets preferred simplicity, clarity, rationality. Rationality in the sense irrelevant or illogical thinking and reasoning. So அதான் rationality சொல்லுவோம். And everyday language. ஸோ இவங்க மூமெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இதை தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. சிம்பிளிசிட்டி, கிளாரிட்டி, rationality, and everyday language. And they rejected emotional excess, obscurity, experimental difficulty. ஸோ இதெல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு they gone for simplicity, clarity, and rationality. Okay, so romanticism and modern complexity reject பண்ணிட்டு they gone for simplicity, clarity, and rationality, everyday language. And important poets adala yaar and the movement of poets yaarna Philip Larkin, Kingsley Amis. So their poetry is realistic and anti-romantic. We all know that romanticism in the sense emotion for love, nature, or imagine towards imagination. So adana romanticism சொல்லுவோம். So they are against romanticism and they are realistic. Okay, so realism follow பண்றாங்க. That's why they gone for simplicity, clarity, rationality, and everyday language. Okay, so which group of poets reacted against excessive romanticism and modernist complexity is option C, movement poets. Movement poets is the correct answer. And which novel is a political satire against dictatorship? Okay, so dictatorship against உள்ள political satire உள்ள நாவல் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A, Lord of the Flies, B, Animal Farm, C, Ulysses, and option D, A Passage to India. So here the correct answer is option B, Animal Farm novel is a political satire against dictatorship. Okay, so explanation, Animal Farm
by George Orwell is an allegorical satire. Okay, so allegorical satire in the sense symbolic representation of something. Okay, so allegorical satire. Okay, so இது வந்து allegorical satire னு சொல்றாங்க. Russian revolution and Stalinism. Joseph Stalin ரூல் பண்ண அந்த சோவியத் யூனியன் அந்த ஒரு பீரியட் சொல்றாங்க. அண்ட் பொலிட்டிக்கல் கரப்ஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அலேகாரிக்கல், அதாவது சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன், ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டையரா வந்து இந்த தீம்ல உள்ள இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வராங்க. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அனிமல்ஸ் சிம்பாலைஸ் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ். ஸோ இங்க வந்து அலேகாரிக்கல்ஸ், அதாவது அலேகாரிக்கல்னு சொல்லல, ஸோ மறைமுகமா ஒரு விஷயத்த சொல்றதா அலேகாரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை தான் சிம்பாலிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். சிம்பாலிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் எதை வச்சு பண்றாங்கன்னா த்ரூ அனிமல்ஸ். ஸோ அனிமல்ஸை வச்சு மறைமுகமா அந்த பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸா அவங்க வந்து symbolic representation பண்றாங்க. So important features: animal symbolize political leaders, satirical style. Satirical style in the sense கேலி கிண்டல் நகைச்சுவையா இருக்கிறதா satirical style சொல்லுவோம். and criticism of abuse of power. Okay, so பவரை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ற அந்த ஒரு இதுக்குமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு நாவலா தான் வந்து இந்த அனிமல் ஃபார்ம் வந்து இருக்கு. And famous line, இங்க ஒரு famous line கொடுத்துருக்கோம். all animals are equal but some animals are more equal than others. So here animals are referred to political leaders. Okay, so famous line: all animals are equal but some animals are more equal than others. Okay, so which novel is political satire against dictatorship? So here the correct answer is option B, animal farm. Okay, so animal farm. So animal இங்க வந்து மறைமுகமா பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் சொல்றாங்க, சொல்லியிருக்காங்க. And 15, which characteristics is most important in present age drama? present age dramaல most important characteristics எதுன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. Option A, heroic idealism. B, religious devotion. C, psychological tension. And D, mythological storytelling. Okay, so which characteristics is important present age dramas? Option C, psychological tension. Okay, so psychological tension is the correct answer. So explanation: modern drama focuses heavily on mental conflict. Okay, so modern dramaல எதை பத்திலாம் வந்து மெயினா சொல்றாங்கன்னா mental conflict, anxiety, fear, alienation and human relationship. So இதெல்லாம் தான் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்க through modern drama. And unlike traditional drama, present age plays represents internal struggle rather than external action. Okay, so unlike traditional drama, okay, so usually இருக்க traditional drama இல்லாம அந்த present age வந்து எதெல்லாம் represent பண்ணுதுன்னா internal struggle rather than the external action, realistic dialogue, symbolism, symbolic representation அதான் சொல்றாங்க, and silence and ambiguity. And playwrights like Harold Pinter and Samuel Beckett transformed modern theatre through psychological depth and experimental techniques. Okay, so இங்க Harold and Samuel Beckett ஓட playwrights வந்து எதை வந்து சொல்லுதுன்னா they transformed modern theatre, okay, through psychological depth and experimental techniques யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து ஒரு transformation கொடுக்குறாங்க. Okay, so characteristics that is most important in present age drama is psychological tension. Okay, so option C, psychological tension is the correct answer. Okay, so because அந்த பீரியட்ல அவங்க present ageல வந்து playwrights like Harold Pinter, Samuel Beckett இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த இதை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்களோட அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல present age ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நிறைய சொசைட்டி டென்ஷன் வந்து இருந்தனால here the correct answer is option C, psychological tension. Okay, option C is the correct answer. Okay, so that's it, coming to end. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம 15 MCQs on the present age from history of English literature unit 1ல UGTRB English வந்து பார்த்தோம். ஸோ இதே மாதிரி டெய்லி 12:30க்கு வந்து உங்களுக்கு UGTRB and PGTRB series of MCQs வந்து
போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். ஓகே, தேங்க்யூ.